提示句 I have bought a cabinet. It didn't cost much. 我買了一個櫃子，花費並不多。文法要點：一、現在完成式同埋過去式都係用喺過去嘅動作。現在完成式嘅重點係表達有咩事發生咗，而過去式嘅重點呢，就表示乜嘢事喺咩時候發生咗。所以使用簡單過去式嘅時候，通常係附有動作發生嘅時間信息嘅，例如用 yesterday、an hour ago 等嘅時間狀語嚟到表示。但係如果預料聽嘅人可以從上下文取得時間信息，或者能夠意會到所指嘅係乜嘢相關事情，就可以唔使用時間狀語啦。例如話 You did it， 你做到了，或者話 Who told you that， 誰告訴你的？好明顯，講呢兩句説話嘅人都預料聽嘅人會明白自己所講嘅係乜嘢相關嘅事情。二、現在完成式同埋過去式都可以用喺過去嘅動作，並且引出其他過去、現在或者係未來嘅事情。用現在完成式表示説話嘅人認為聽嘅人對所指嘅動作未必有咩印象，突然提起嚟呢，可能會令到對方感到有啲意外，甚至可能感到愕然。所以用時間性較模糊嘅現在完成式，對事情先提供最基本嘅信息，俾聽嘅人對可能未有所料嘅談論內容有一啲嘅心理準備。用過去式表示説話嘅人認為聽嘅人對所指嘅動作喺提及嘅時候，至少會間接或者係直接取得咗一啲嘅印象，對説話人提及所指嘅動作唔會感到意外嘅。引出過去嘅事情 I have bought a sofa from a shop. It was delivered 4 days ago. 我從一家商店買了一張梳化，4天前送到的。I bought a car and it was a faulty. 我買了一部車，結果發現是壞的。引出現在嘅事情 My daughter's car has broken down and needs someone to look at it. 我女兒的車拋錨了，需要找人幫忙看看。I didn't want to sell this watch, but my car broke down and I need money to fix it. 我本來不想賣掉這隻手錶，但車子壞了，需要錢來修理。參考 Google 搜尋結果的數目 Broke down and need 786000 Have broken down and need 98000。引出未來嘅事情 The online safety bill has been passed and will soon become a law. 網路安全法案已經通過，並將很快成為法律。This week the Rwanda bill was passed and will soon become law. 本週盧旺達法案獲得通過，並將很快成為法律。參考 Google 搜尋結果的數目 Was passed and will 654,000 Has been passed and will 369,000。提示句 I have bought a cabinet. It didn't cost much. 我買了一個櫃子，花費並不多。文法要點：一、現在完成式同埋過去式都係用喺過去嘅動作。現在完成式嘅重點係表達有咩事發生咗，而過去式嘅重點呢，就表示乜嘢事喺咩時候發生咗。所以使用簡單過去式嘅時候，通常係附有動作發生嘅時間信息嘅，例如用 yesterday、an hour ago 等嘅時間狀語嚟到表示。但係如果預料聽嘅人可以從上下文取得時間信息，或者能夠意會到所指嘅係乜嘢相關事情，就可以唔使用時間狀語啦。例如話 You did it， 你做到了，或者話 Who told you that， 誰告訴你的？好明顯，講呢兩句説話嘅人都預料聽嘅人會明白自己所講嘅係乜嘢相關嘅事情。二、現在完成式同埋過去式都可以用喺過去嘅動作，並且引出其他過去、現在或者係未來嘅事情。用現在完成式
表示說話嘅人認為聽嘅人對所指嘅動作未必有咩印象，突然提起嚟呢，可能會令到對方感到有啲意外，甚至可能感到愕然。所以用時間性較模糊嘅現在完成式，對事情先提供最基本嘅信息，俾聽嘅人對可能未有所料嘅談論內容有一啲嘅心理準備。用過去式表示說話嘅人認為聽嘅人對所指嘅動作喺提及嘅時候，至少會間接或者係直接取得咗一啲嘅印象，對說話人提及所指嘅動作唔會感到意外嘅。引出過去嘅事情。I have bought a sofa from a shop. It was delivered 4 days ago. 我從一家商店買了一張梳化，4天前送到的。I bought a car and it was a faulty. 我買了一部車，結果發現是壞的。引出現在嘅事情。My daughter's car has broken down and needs someone to look at it. 我女兒的車拋錨了，需要找人幫忙看看。I didn't want to sell this watch, but my car broke down and I need money to fix it. 我本來不想賣掉這隻手錶，但車子壞了，需要錢來修理。參考 Google 搜尋結果的數目。Broke down and need 786000 Have broken down and need 98000。引出未來嘅事情。The online safety bill has been passed and will soon become a law. 網路安全法案已經通過，並將很快成為法律。This week the Rwanda bill was passed and will soon become law. 本週盧旺達法案獲得通過，並將很快成為法律。參考 Google 搜尋結果的數目。Was passed and will 654,000 Has been passed and will 369,000。提示句 I have bought a cabinet. It didn't cost much. 我買了一個櫃子，花費並不多。文法要點：一、現在完成式同埋過去式都係用喺過去嘅動作。現在完成式嘅重點係表達有咩事發生咗，而過去式嘅重點呢，就表示乜嘢事喺咩時候發生咗。所以使用簡單過去式嘅時候，通常係附有動作發生嘅時間信息嘅，例如用 yesterday、an hour ago 等嘅時間狀語嚟到表示。但係如果預料聽嘅人可以從上下文取得時間信息，或者能夠意會到所指嘅係乜嘢相關事情，就可以唔使用時間狀語啦。例如話 You did it， 你做到了，或者話 Who told you that？ 誰告訴你的？好明顯，講呢兩句説話嘅人都預料聽嘅人會明白自己所講嘅係乜嘢相關嘅事情。二、現在完成式同埋過去式都可以用喺過去嘅動作，並且引出其他過去、現在或者係未來嘅事情。用現在完成式表示說話嘅人認為聽嘅人對所指嘅動作未必有咩印象。用過去式表示說話嘅人認為聽嘅人對所指嘅動作喺提及嘅時候，至少會間接或者係直接取得咗一啲嘅印象。引出過去嘅事情。I have bought a sofa from a shop. It was delivered 4 days ago. 我從一家商店買了一張梳化，4天前送到的。I bought a car and it was a faulty. 我買了一部車，結果發現是壞的。引出現在嘅事情。My daughter's car has broken down and needs someone to look at it. 我女兒的車拋錨了，需要找人幫忙看看。I didn't want to sell this watch, but my car broke down and I need money to fix it. 我本來不想賣掉這隻手錶，但車子壞了，需要錢來修理。參考 Google 搜尋結果的數目。Broke down and need 786000 Have broken down and need 98000。引出未來嘅事情。The online safety bill has been passed and will soon become a law.
網路安全法案已經通過，並將很快成為法律。This week the Rwanda Bill was passed and will soon become law. 本週盧旺達法案獲得通過，並將很快成為法律。參考 Google 搜尋結果的數目 was passed and will 654000 has been passed and will 369,000。3. 有啲不規則變化動詞過去式同埋過去分詞嘅拼法呢，係以原式起手嘅一兩個字母加 OUGHT， 即係同 ought 應該呢一個詞拼法相同嘅。Seek sought 搜尋 buy bought 買 bring brought 帶來 fight fought 打鬥 think thought 想思索。Teach 同埋 catch 嘅變化同加 OUGHT 嘅形式相似，但係所加嘅呢係 AUGHT 嘅。Teach taught 教 catch caught 捉